Hello and a very, very, very good afternoon. আজকে আমাদের motivated episode 26 and today we are extremely happy and privileged that আমাদের সাথে join করছেন Dr. Sushil Agarwal, consultant pulmonologist from Apollo Multispeciality Hospitals. So আজকে without any further delay, it gives me pleasure to introduce Sir to this special episode. Thank you so very much, Dr. Agarwal, for joining in. It's my pleasure. Thank you for inviting. Thank you, sir. And the first thing I would want to ask you, how are you? I'm very good. Thank you. And how are you doing? I'm doing good, sir. এবং আমার বিশ্বাস you speak Bangla also. So আমি তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি. Even if you want to extend it to other languages, I can go for Gujarati or Hindi or a bit of Punjabi as well. But oh my God. ঠিক আছে তাহলে স্যার একটু বাংলা একটু হিন্দি একটু ইংলিশ মিশিয়েই আমাদের সেশন হোক। হ্যাঁ যেটা এখানে করি ওটাই করি। বাংলা ইংলিশ মিক্সচার ওটাই ভালো হয়। রাইট। So doctor আজকে একটি very special day because today is the day for against drug abuse and I think it is a very pertinent day to have this conversation with you কারণ আপনি যে ফিল্ডে রয়েছেন সেখানে you meet patients of all categories and today being the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So abused individuals definitely tara jokhon decision neয় when they decide ke ha abhi hum chhod denge sab kuch and they are back on track and they begin the journey for fitness. What would you like to tell them first? I think the first step is the most important step. And এটা মনে করাই যে আমি ছেড়ে দেব illicit drug abuse, that's the biggest step forward. And I think though people think of it but they don't take a step. And যেটা আমরা বলি সবসময় decide first. So if you have gone for determination, আমার কাজ ওইখানে আরম্ভ হয়ে গেছে, মানে that's the biggest hurdle I have overcome. তারপরে আমি বলি যে মেইন জিনিস হচ্ছে সাপোর্ট। সাপোর্ট কয়েকটা ইলিসিট ড্রাগ ইউজে আছে যেটা আমরা মেডিকেলি সাপোর্ট করতে পারি। যদি আমি এইভাবে নিই অ্যাবিউজ অফ illicit drug or আমরা it's a not only medical problem, it's not a drug problem, it's a multi-dimensional problem because it has a social cultural issues, social issues as well as the medication or drug issues. So অনেক দিক থেকে আমাদের টার্গেট করতে হয়, জিনিসটা সাপোর্ট করতে হয়. So if someone is deciding to stop drugs, I think that's the first thing. Second thing is what they need is support medically, what they need is support socially, and obviously number of these people need some rehab program to go in economic support as well as the social integrate in the society to have a social support. Right, doctor. We have got friends joining in. Doctor, I would request you যদি ক্যামেরাটাকে একটু আপনার লেফটে আসেন, that will be a little better. Oh no, the other side, doctor. Yes doctor, thank you so much. Maybe you can just shift a little towards this side. Yes doctor, perfect, thank you so much. We have yes doctor, please. So I can see J.A. Joy Ahmeder একটা প্রশ্ন রয়েছে, so I would request you যদি আপনি আপনার প্রশ্ন করেন, we will be more than happy to assist you because today we have with us an very eminent pulmonologist from Apollo Multispeciality Hospitals. So if you have any question, please feel free to ask. Like নীলাক্ষী দে প্রশ্ন করেছে, suddenly আমার asthma attack হলে তখন কি করণীয়? So asthma attack, I think asthma is a problem for a lot of people. So আমাদের এই গ্রুপটা স্যার is more than 1000 members যারা ফিটনেস নিয়ে লড়াই করছি, we are trying to lose weight. সেখানে যাদের অ্যাস্থমা রয়েছে এবং যদি তাদের অ্যাটাক হয়, how do they become better? If you can guide please. আমি যেটা বলবো, first of all making the right diagnosis of asthma is important. And আপনার যদি কেউ বলে অ্যাস্থমা হচ্ছে, ওটা কারেক্ট ডায়াগনোসিস করা উচিত। কেন অনেকবারই লোকেদের শ্বাসকষ্ট হয়,
লোকেরা ভাবে অ্যাসমা আছে, কেন দিস ইজ a common diagnosis, but there could be something underlying which we might be missing. আমাদের ওই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট। সো একটা জিনিস যে to have the diagnosis correct is most important, to see a specialist and make sure that you you are suffering from, or someone is suffering from asthma rather than what we think is asthma. সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে অ্যাসমাতে যেটা আমরা দেখি, কমপ্লায়েন্স ইস্যু অনেক থাকে। তবে you give medications, common things are inhaler people are on. Some people get supported by tablets as well, কিন্তু এইটা একবার অ্যাসমা ইজ অ্যান এপিসোডিক ইস্যু, সো আপ ডাউন হয় লোকেদের। আর একবার অ্যাসমাটা কন্ট্রোল হয়ে গেলে don't take their preventer, their inhalers which prevent, because there are two categories of inhaler commonly used. One is a preventer and the other is a reliever. তবে অনেক লোকেরা রিলিভার ইউজ করে, যেটা আমরা বলি শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কোডাইলেটর, যেরকম স্যালবিটামল কিংবা ইপ্রোট্রোপিয়াম, or in that group found in various names from different companies, but these are the generic ingredient of that. আর এটা রিলিভার হয়, দে রিলাই মোর অন রিলিভার, কিন্তু প্রিভেন্টার ইউজ করাটা কম হয়, যেটা আমরা ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড হিসাবে দিই। অনেক লোকের ট্যাবু থাকে যে no, এটাতে স্টেরয়েড আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে, বাট ইটস নট অ্যাবাউট অভ্যেস, ইটস অ্যাবাউট কন্ট্রোলিং ইয়োর কন্ট্রোলিং ইয়োর আন্ডারলাইং ডিজিজ, যে এয়ারওয়েতে ইনফ্লামেশন আছে ওটা কন্ট্রোল করা। সেজন্য ইউ নিড ইট টু প্রিভেন্ট ইট, তো এটা প্রিভেন্টার হিসাবে কাজ করে। আর কমপ্লায়েন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Despite doing all things correctly, people might get exacerbation, they do get exacerbation, কেন এখানে অনেকগুলো ট্রিগার ফ্যাক্টর আছে, যেটা আমরা দেখি যে অনেকবার একটু ভাইরাল ইনফেকশন হলে কিংবা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হলে, ডাস্টি এনভায়রনমেন্টে গেলে, ধরুন বাড়িতে রং হচ্ছে কিংবা কিছু কাজ হচ্ছে, বাড়ি পরিষ্কার করা হচ্ছে, অনেক ডাস্টি এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেলে লোকেদের এক্সাসারবেট করতে পারে। তবে পিপুল ডু রেকগনাইজ হোয়াট ইজ দ্য ট্রিগার ফ্যাক্টর, ওটা ওটা অ্যাভয়েড করা। আর যদি ইন কেস ইফ ইউ do get exacerbation despite all the efforts, then you need to see the severity, take medical help. You know, asthma can be life threatening if it gets out of control, we know it, কিন্তু it can easily be controlled with the correct guidance. তবে একটা যেরকম আমি আমার পেশেন্টদেরকে করি, একটা অ্যাসমা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দিয়ে দিই, then they can see the severity of their asthma attack. So if it is mild or even moderate, they can manage at home. But if it is severe, they need to come to hospital in that case. এখানে একটা জিনিস আমি আরো অ্যাড করবো যে লং টার্ম কন্ট্রোল অফ অ্যাসমা, আমরা এখন হয়তো আপনি নিউজে পড়েছেন কয়েকদিন আগেই, in month of April we started a new treatment called bronchial thermoplasty, যেটা ব্রঙ্কোস্কোপি করে আমরা ট্রিটমেন্ট করি ইন কেস অফ ডিফিকাল্ট অ্যাসমা। ওটা দিয়ে অনেক পেশেন্টের লাভ হয়, অ্যাসমা অ্যাটাকটা কমে যায়। তবে আমি বলবো যে there are much more on the cards. Most of the asthma is relatively well controlled, they are simple, but there are people who get current exacerbation, they need to have it explored by the right person, what can be done to prevent it. If I Thank you. made it clear. অ্যাবসলিউটলি ডক্টর আগরওয়াল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার একটু একটু জেনারেল প্রশ্ন করছি। আমরা যারা চেষ্টা করছি রোগা হতে, লাইক ফর মি ইট হ্যাজ বিন লিটল স্লো জার্নি দিস ইয়ার, বাট দিস গ্রুপ আই সি সো মেনি পিপল, তারা রোজ দৌড়তে যাচ্ছে, রোজ এক্সারসাইজ করছে, বাট এখন যে সিজনটাতে আমরা রয়েছি, ঠান্ডা লাগা বা পোস্ট কোভিড বা কোনো বড় জ্বর থেকে উঠে কতদিন মোটামুটি ব্রেক নিয়ে পিপল শুড রিজিউম দেয়ার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস ফর দ্য লাংস নট টু গেট ফার্দার এফেক্টেড? এই কোশ্চেনটা আমার মনে হচ্ছে দুটো পার্ট আছে। ওয়ান ইজ জেনারেলি কিপিং ফিট, লুজিং ওয়েট, অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ রিকভারিং ফ্রম অ্যান অ্যাকিউট এপিসোড, যেখানে আমি আমার অসুস্থ হয়ে গেছি আর তারপরে আমি কীভাবে আবার ব্যাক টু ট্র্যাক চলে আসবো। তবে ফার্স্ট আমি দুটোই অ্যান্সার করি, দুটো পার্টি। ফার্স্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস ইজি সেড দেন ডান। আর শুধু ইটস নট অন ইউ, it's on me as well. I'm on my
higher side of body weight. আমিও ট্রাই করছি, কিন্তু we can blame anything like lifestyle, আমাদের busy schedule, কিন্তু there's a there are two things. One is strong determination, and second thing is we are our best healer. We know what we can correct. So আমাদের নিজেই নিজে থেকে অনেস্ট হওয়া আর নিজেকে ডিসিপ্লিনে আনা। তবে what I would say that making a balance between energy consumed and energy spent. তবে রেগুলার এক্সারসাইজ বলা মানে I'm not saying that going to gym all the time. I'm saying keeping yourself active. Even like going for a brisk walk in the morning for half an hour, অর্ধেক ঘন্টা যদি আমি তাকাতাকি হাঁটি, কিংবা which is probably doable for most of us if we take an effort. Or eating healthier food, avoiding snacks, avoiding carbohydrate rich food, avoiding fried food. This will help. So একটা জিনিস আমি বলবো যে when we eat, when we take our food, we should take all in one go. মানে একেবারে আমি পুরোটা নিয়ে নেব, so we can see the how much we are eating rather than একটু একটু করে ঢালছি আমি আর জানি না যে কতটা খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু একবার যদি আমি একসাথে প্লেটে নিয়ে নিই, আমার মনে হবে যে আরে আমি এতটা খাচ্ছি একসাথে। তবে that will be a biggest eye opener on what you are eating and how much you are eating. So we can reduce the portion of eating, and avoiding in between eating is also very important. Second part is যেটা এটা বলবো, recovering from and when to get back to your track. Usually আমি যেটা করি আমার পেশেন্ট গুলোকে, my exercise program starts in the hospital. So you don't need to wait that you need to get better for say 1 week, 4 weeks or 2 weeks to go back to your normal life. আমি যেটা করি, even those who are seriously ill, those who are even in intensive care, we do regular physiotherapy for them. So same advice I give for my patient: staying in bed should be kept minimum. Whenever possible and feasible and safe, we start their movement and start looking into the physical rehabilitation. So আমি বলবো যত তাড়াতাড়ি সেফলি করা যায়, সেফলি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। কেন অনেকবার আমরা দেখি যে অক্সিজেন লেভেলটা কমে যাচ্ছে, অ্যান্ড উই ডোন্ট অ্যাডভাইস টু কিপ পুশিং। সো ইন আ সেফ অক্সিজেন এনভায়রনমেন্ট, সেফ হার্ট রেট, যদি কার্ডিয়াক কোনো ফ্যাক্টর না থাকে, রেসপিরেটরি ফ্যাক্টর না থাকে, দেন উই শুড স্টার্ট আওয়ার রিহ্যাব প্রোগ্রাম সুনার or as soon as possible. Right, doctor. So we have some questions coming in. We have Kuheli Sharkar asking, COPD হয়েছে কি করে বোঝা যায়? What are the symptoms? So COPD টা কি, if you can just elaborate it for us. And Nilakshi has sent her thanks to you for the asthma information. It's my pleasure. Thank you, Nilakshi. Now, COPD is, আমি যেটা বলবো, COPD, the term itself is chronic obstructive pulmonary disease. তবে airway is obstructed or narrowed in COPD. And commonest reason, মানে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইজ স্মোকিং। সো আমি 2 বছর আগেই ফিরেছি ইংল্যান্ড থেকে, 15 বছর ইংল্যান্ডে প্র্যাকটিস করেছি। সো আমি যেটা দেখেছি ওইখানে মেল অ্যান্ড ফিমেল দে স্মোক ভেরি কমনলি, বোথ ইকুয়ালি। কিন্তু এই কান্ট্রিতে ফিমেল স্মোকার আর নট দ্যাট কমন। কিন্তু আমি যখন আমার পেশেন্টকে অ্যাসেস করতে যাই, অনেকবার আমি সারপ্রাইজ পাই যে ফিমেল স্মোকার্সও পাই আমি। আর ইনিশিয়ালি আমার যে কালিগ সিনিয়র ট্রেনিজ থাকতো, ওরা ভাবতো স্যার আপনি জিজ্ঞেস করছেন এনাকে স্মোকের জন্য। তবে দেখতাম যে কেউ সাবাব থেকে বিড়ি খায়, কিংবা কেউ একটু আউটস্কার্ট মানে বাইরের স্টেট থেকে এসছে, ওরা কোনো অন্য ফর্মে স্মোকিং হ্যাবিট আছে। তবে স্মোকিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফ্যাক্টর ফর সিওপিডি। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যেটা, তবে এটা বলবো যে কিভাবে ডায়াগনোজ করা যায়, সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা বলতে চাই ইজ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, যেটা যেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা মুশকিল, যে কত এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন দিয়ে কিভাবে সিওপিডি হচ্ছে, কিন্তু ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটর।
ইনক্লুডিং দোজ হু ডু বায়োমাস কুকিং, মানে চুলোতে কাজ করে কিংবা ওইখানে তো অনেকগুলো স্মোক হয়, অকুপেশনাল এক্সপোজার হয়। তবে কিংবা আমাদের এনভায়রনমেন্টে এখন তো এয়ার পলিউশন এত বেড়ে গেছে যে দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটর ফর সিওপিডি। তবে একটা ওই জিনিসটা বলবো, when we come to diagnosis of COPD, we start from taking the history. What risk factor someone is exposed to? স্যার সিমটমস গুলো যদি একটু বলেন যে সিওপিডি হয়েছে, বিকজ কহিলের ওটাই প্রশ্ন ছিল মেইন, যে হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড লক্ষণ কি কি, হোয়াট আর দ্য সিমটমস? সেটাই আমি আসছিলাম যে হিস্ট্রিতে যখন আমি জিজ্ঞেস করি, একটা রিস্ক ফ্যাক্টর জিজ্ঞেস করি, একটা সিমটমসে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, ক্রনিক কাশি হচ্ছে কিনা, কাশিতে থুতু বের হচ্ছে কিনা, এই দিজ আর দ্য কমন সিমটমস ফর সিওপিডি। দেন উই কনফার্ম ইট বাই ডুইং টেস্ট লাইক স্প্যারোমেট্রি, যেটা আমরা ব্রিদিং টেস্ট করে দেখি, পিএ পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বলি, এক্স রে কিংবা সিটি স্ক্যান করে দেখি। তবে দিস ইজ হাউ উই ডায়াগনোজ। Okay, sir. Sir, you have spoken about smoking. So definitely it is a disorder. Definitely the world will be a better place যদি smoking টা ছাড়া যায়। So এই প্রশ্নটা I'm definitely sure that রাহুল যেটা প্রশ্ন করেছে, রাহুল গুপ্ত, that how does smoking affect breathing, respiration? We all know that it affects. So how do you help us get out of smoking? যদি এইটা প্রশ্ন করি, I think অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু তথ্য পাবো আপনার থেকে। What are the things we can do at home? Medically, what are the things we can do? Because we want to quit, but ওই ডিসিশন নেওয়ার পরেও ডিসিশনটাকে এগোনো হয় না, স্যার। So please, Dr. Agarwal. There is a support system, both from medical as well as your support group. মেডিকেলি যেটা আমরা করতে পারি, অনেক ধরনের নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি আছে, যেরকম স্মোকিং ইজ ডিউ টু নিকোটিন অ্যাডিকশন, আর নিকোটিন গামস আছে, চুইংগাম আছে, কিংবা প্যাচেজ আছে। দেয়ার আর সাম ট্যাবলেটস উইচ উই ক্যান গিভ টু হেল্প টু কুইট স্মোকিং। এই এইসব জিনিসটা সাপোর্ট। কিন্তু যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা বলেছিলাম, ইটস আ উইল পাওয়ার অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়ের ইউ আর ইন। তবে লোকেরা বলে যে না, আমার খুব স্ট্রেস হচ্ছে বলে স্মোকিং করছি। I think they are just finding an excuse. So they need to take their decision, get the right help. আমাদের মেডিকেল ওয়ার্ল্ডে সাপোর্ট আছে, নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট আছে, মেডিকেল থেরাপি আছে, যেটা দিয়ে আমরা স্মোকিং সিজেশন কিংবা স্মোকিং কুইটিংকে হেল্প করতে পারি। Right, doctor. There are questions coming in. Barkha Sanyal প্রশ্ন করছে, which organ is commonly affected by aspergillosis and how do we prevent it? মানে কঠিন কঠিন প্রশ্ন আসছে, because we have got the eminent pulmonologist Dr. Agarwal. So প্রশ্নটাকেও স্যার যদি আপনি একটু আগে simplify করে দেন for people those who don't understand like me. No, I can understand. This is a very specific and very niche area where what we deal with. Aspergillus is a fungus, and Okay. we do find it in the environment, particularly in the damp places. So যেটা অনেকবার কি হয়, লোকেদের মাটিতে কিংবা গার্ডেনিং এ কিংবা বাথরুমে ঘরে ড্যাম্প হয়, ওই যেটা ড্যাম্প লেগে যায়, ওইখান থেকে এইসব জিনিসটা কমন কমন হয়। আর অ্যাসপারজিলোসিস যেটা হয়, ওটা দোজ হু হ্যাভ প্রবলি গট সাম আন্ডারলাইং লাং প্রবলেম, ওদের বেশি কমন হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু হেলদি লাং। কেন আমাদের বডিতে ইমিউনিটি যেটা আছে ওটা ফাইট করে। কমন জিনিস যেটাতে দেখি আমি অ্যাসপারজিলোসিস অ্যাজ সাচ, মানে অনেকগুলো সাব ক্যাটেগরি আছে অ্যাসপারজিলোসিসে। অ্যাসপারজিলাস ইনফেকশনের যেটা আমি বললাম, যেটা আমরা কমনলি দেখি, ওটা অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন ফ্রম অ্যাসপারজিলাস, যেটা ক্রনিক অ্যাসমা, ডিফিকাল্ট অ্যাসমা হয় লোকেদের। অনেক লোকেদের অ্যাসপারজিলাস দিয়ে লাংসে ফাঙ্গাল বল তৈরি হয়ে যায় যদি লাংসে ক্যাভিটি থাকে, কিংবা অ্যাসপারজিলাস নিউমোনিয়া কিংবা ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিস যেটা আমরা বলি, যাদের ইমিউনিটি কম হয়, যেরকম দোজ হু আর অন ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট or those who are on or got underlying immune related problem, they can get aspergillus infection, pneumonia or invasive aspergillosis যেটা আমরা বলি।
But these are very technical Okay. sub-classification, and I think it needs to be dealt by someone who got experience in dealing with these things. Right, doctor. I'll ask a generic question. Uh, দিনের শুরুতে এক্সারসাইজ যারা করে বা অনেকের এক্সারসাইজ রুটিন টুয়ার্ডস দি ইভিনিং হয় মানে আফটার ওয়ার্ক before we hit the treadmill or we start going for long walks or cycling or swimming any physical exercise যেটাতে অনেক আমাদের পরিশ্রম হবে তার আগে is there anything we need to do or we can do so that our lungs feel better and work better during the entire process and আমরা অনেক less fatigued হব? এটা দুটো জিনিস আমি বলবো এখানে। একটা those who are who have not known to have any lung problem, and those who have known lung problems, like যাদের অ্যাসমা আছে কিংবা সিওপিডি আছে। তবে uh, these exercise can trigger those who got lung problem. This exercise can trigger their underlying lung symptoms. ওদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে, and they might find it hard to keep on going or keep doing it. তবে আমি যেটা আহ, কিংবা যেটা রিকমেন্ডেড টু টেক ইউর রিলিভার ট্রিটমেন্ট, ট্রিটমেন্ট নিয়ে আগে যদি এটা বাড়াবাড়ি করে দেন টেক ইউর প্রিভেন্টার, সরি রিলিভার যেটা বলি, শর্ট অ্যাক্টিং। তারপরে নেওয়ার পর ইউ ডু ইউর এক্সারসাইজ। অনেক লোকেরা যারা লং টার্ম অক্সিজেনে আছে বাড়িতে, যারা বাড়িতে অক্সিজেন ইউজ করে to keep their oxygen on when you are doing your physical activity or your exercise. যাদের নর্মাল যে যাদের লাংসে প্রবলেম নেই, they need to have some warm up. So some bit of warm up before they hit it hard. They go bang on with the fastest pace. এটা বলে। মানে গ্র্যাজুয়ালি বিল্ড আপ করা উচিত, হঠাৎ করেই অনেকটা কিছু করা উচিত না, রাইট? Exactly. ওকে। ডক্টর, আপনি অক্সিজেনের কথা বললেন। আজকাল অনেক অফ দ্য শেলফই আমরা অক্সিজেন ক্যানস পাই, which come in cans, fresh oxygen in cans. Do you recommend যে মানুষ ভাবে যে আচ্ছা একটু বাড়িতে যখন তখন ইচ্ছে একটু অক্সিজেন নিয়ে নিলাম? What is your take on that? I'm very very reserved on recommending. I don't recommend personally from my clinic. কেন? Oxygen is a drug. We have to think. We cannot say that oxygen is just something which is good. অক্সিজেনের যে ভালো সাইড আছে ওর ডার্ক সাইডও আছে। তবে আহ, আমাদের এইটা ভাবতে হবে যে অক্সিজেন গিভিং অ্যাডিশনাল অক্সিজেন ইজ এ ড্রাগ। সো উই আর ট্রিটিং সামথিং বাই গিভিং অক্সিজেন। আর এইটাতে যাদের অক্সিজেন লেভেল কম হয় ওদের অক্সিজেন দিলে ভালো। যাদের অক্সিজেন লেভেল নর্মাল আছে ওদের অক্সিজেন দিয়ে বেশি লাভ মানে কোনো লাভ নেই। রাদার ইট মাইট কজ হার্ম, particularly those who have got COPD. If you got more oxygen, that can push your carbon dioxide level up. So there's a balance between oxygen and carbon dioxide in the blood. যে যে পোর্টেবল বলবো না, পোর্টেবল ইজ প্রবলি নট দ্য রাইট ওয়ার্ড। যে কন্টেনার গুলো আছে most of the time they don't have enough oxygen, and if those who need it regularly, they are very short lasting. আর এর চেয়ে ভালো আমি বলবো those who are needing long term oxygen, they should have some ambulatory form of oxygen, either in the form of cylinder or in form of oxygen, ambulatory oxygen concentrator. Those who have those who do not need oxygen as such, I think it's a waste of money for them. রাইট ডক্টর, ব্রোঙ্কাইটিস নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে and we have a question from Piali Gupta Sarkar. How can I maintain my quality of life with IPF? Now, I do not know what IPF is, but I'm sure we have Dr. Agarwal. IPF is a term what we call idiopathic pulmonary fibrosis. Okay. is a যেটা যদি আমি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, লাংসে ফাইব্রোসিস হয়, লাংসগুলো শক্ত হয়ে যায়, অ্যান্ড দে মানে lungs are spongy structure, then they can expand bit better like a balloon, and they can collapse equally as well. কিন্তু যদি লাংসটা কার্ডবোর্ডের মতন শক্ত হয়ে যায়, then the expansion will not be very good. Our oxygen diffusion capacity across the lung also goes down. So unfortunately, we do not know what leads to IPF. এই কি কারণে হয় এটা জানা যায়নি এখন অব্দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড।
আমি যেটা বলবো যে ট্রিটমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাভিং দ্য রাইট ডায়াগনোসিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটাতে আমি বারে বারে আসছি কেন পালমোনারি ফাইব্রোসিসে অনেক কারণ হয়, আর অনেক কারণে অনেক ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট হয়। তবে শুধু লাংস হয়ে যাওয়া মানে আইপিএফ নয়, কিংবা আহ, আহ, অন্য কোনো কারণে আছে কি না ওটা একটা হচ্ছে কনফার্ম করা। অ্যান্ড ইফ সামওয়ান ইজ কনফার্মড আইপিএফ, দেন উই হ্যাভ সাম স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট টুয়ার্ডস ইট। Okay. কয়েকটা মেডিকেশনস আছে। With regard to quality of life, I would say that if whether you need oxygen or not is important. Oxygenটা নিতে পারি যদি অক্সিজেন লেভেল কম হয়। Keeping yourself fit in the what we call pulmonary rehabilitation to keep all your muscles strong. Some breathing exercise, some general exercise, so that your muscle doesn't get wasted. Keeping your nutrition up is all very important. In terms of long-term treatment for it, what I would say that uh, uh, is a progressive disease, and we have to slow down the progress by with the medications. And though it is still very early in India, into lung transplant hoy, and lung transplant is also an option in the selected group of person who we can recommend and we can evaluate. Unfortunately, Kolkata এখনো আমরা lung transplant করছি না, except some cases which happened in during COVID time, and which I think success is also very uh, also we have to see how successful they have been. And it's not like a replacing other organs. Lung transplant is a very complex issue, because lungs are always exposed to air with the environment and with the environmental infection and other things. So it's still with early in India, I would say. A lot of thank yous are coming in for you, Doctor. A lot of thank you, and a few more minutes and just a few last questions. আমার মনে হয় পূজা সরকারের অনেকগুলো ব্রঙ্কাইটিস নিয়ে প্রশ্ন আছে, যেরকম what is the difference between bronchitis, pneumonia? Is bronchitis contagious? And what are the signs of bronchitis? So bronchitis and pneumonia difference আদৌ কিছু, মানে how do you differentiate, and whether it's contagious and how do we prevent it? এই এই কথাটা যেটা আছে ব্রঙ্কাইটিস আর নিউমোনিয়া, এটা ডিফারেন্সিয়েট করা একটু টেকনিক্যাল, or Okay. we need investigation. We need X-rays or CT scan to differentiate between bronchitis and pneumonia. দুটোতেই লাংসে ইনফেকশন হয়। যেটা আমি যদি বলি, নিউমোনিয়াতে আমাদের অ্যালভিওলার ইনফেকশনটা বেশি হয়, ব্রঙ্কাইটিসে এটা এয়ারওয়ে যেটা ট্র্যাকিয়া থেকে গিয়ে মেন ব্রঙ্কাই ওই দিকে ইনফেকশনটা বেশি কমন হয়। The reason for both of them are similar. নিউমোনিয়াতে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া বেশি কমন হয়, ব্রঙ্কাইটিস ব্যাকটেরিয়াল আর ভাইরাল দুটোই কমন। ভাইরাল নিউমোনিয়া হয় কিন্তু এত কমন নয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া। আর depending on the underlying infective agent, it can or cannot be contagious. It may not be contagious, it may be contagious depending on what is the infecting bug. Right, doctor. Because we have got you today, আমি জিজ্ঞেস করবো, is there anything basic that we can do at home to ensure that our lungs function better? I think it's a more of a general advice rather than anything specific. Yes, And doctor. if we say that uh, having a healthy lifestyle, doing your keeping your weight under control, morning walks, uh, avoiding pollution around you, whatever you can do, though it might not be easy. Ob- Obviously, smoking plays an important part, which is in your hand to stop. And these are the common suggestions for those who are relatively fit. Those who have underlying lung problem, also that take your vaccination to prevent any lung infection like pneumonia vaccination and influenza vaccination. Stay away from those who have got respiratory symptoms or those who are not well, and keep yourself protected. Okay. Any exercises that, like,
অনেকেই প্রাণায়াম এটসেট্রা করে এভরি ডে ফর বেটার ফ্লো। I would strongly encourage whatever exercise you do is going to do better for you, except you are lifting weight which is beyond your capacity. And my last question for people who want to quit smoking, it's again another general question, but I'm sure a very important question. Is there any food or is there anything apart from medicines that if we take, we feel that no, we don't want to smoke, we don't want tobacco? You Anything mean that is available, regularly? you mean in the food or food Yes. habit? Food habit. Unfortunately, not. Nothing proven. Though people might encourage something or do this, do that. Social media has got a good side as well as a bad side. So you can spread some rumors, something is good, something is bad, very easily, and it goes on WhatsApp. But uh, I also that more scientific approach, which is I would recommend stopping it, having good willpower, as your surrounding can to support you, and having the right medical backup. Thank you, Dr. Agarwal, for all your inputs. And on a Sunday, apni join করেছেন. I know it's a holiday, but yet you have joined our Motivate session today. And আজকে থেকে we are very happy and excited যে আপনিও আমাদের একজন motivator. So our lungs are also taken care of. As a pulmonologist, we need your support, and we sincerely hope you will be with us. It's very nice to talk to and join you all on the platform, and it's my pleasure that I managed to take some time out and interact with so many people. And thanks for inviting me as well. Thank you so very much, Dr. Agarwal, and thanks to your family. If they did not support, we wouldn't have got this time from you. I am always grateful to them. Always grateful to them. We Thank you. too. Thank you so much, Doctor. Have a good Sunday. Thank you. Thank you very much. আমাদের আজকের সেশনে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানলাম অ্যান্ড লাইক হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস এভাবে যদি ঠিকঠাক ভাবে মানে দুটোই দরকার ফর আ বেটার লাইফ অ্যান্ড আ স্মুদার জার্নি অ্যান্ড হেন্স আমাদের এপিসোডে সবসময় উই ট্রাই অ্যান্ড হ্যাভ ডক্টরস হু হেল্প আস আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের কি প্রয়োজন, আমাদের কোনটা করলে বেটার, কি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো। অ্যান্ড মোটিভেট হ্যাজ বিন অলওয়েজ উইথ দি অ্যাম্বিশন যে আমরা একসাথে সবাই মিলে চেষ্টা করব একে অপরকে একটু পুশ করতে অ্যান্ড পুল করতে so that we can achieve our target weight as well as stay healthy and fit. And when we stay healthy and fit and we achieve our goal, তখন কিন্তু অনেকেই বেশ গুরু উঠিয়ে বলে, wow, you have lost so much weight. Then we should say that don't take me lightly, and আমি যদি আমার ওয়েট অ্যাচিভ করি এবছর সত্যি ব্যাপারটা একটু স্লো যাচ্ছে ফর মি আই নো, বাট দ্য গ্রুপ ইজ ডুইং ওয়ান্ডারফুল। থ্যাংক ইউ এভরিবডি অ্যান্ড অল মেম্বার্স। কিন্তু আমি একটু নানা কারণে একটু ওয়েট গেইন করে ফেলেছি দ্যান লাস্ট ইয়ার, বাট আই এম শিওর দ্যাট উইদিন ডিসেম্বর আইল অ্যাচিভ মাই গোল, অ্যান্ড ওয়েন আই অ্যাচিভ মাই গোল দিস ইজ হোয়াট আই উইল গিফট মাই সেলফ, Senco Gold and Diamonds এর Everlight collection. One. All right. Come on. Yeah. Here we go. Yeah. 1, 2, 3, 4. Come on. Let's go. Yeah. All right. All right. Come on. Denim by Senco Gold and Diamonds Everlight, and ধন্যবাদ জানাতে চাই to all the partners for being a part of this journey, and
Antorik dhanyabad to Apollo Multispeciality Hospitals, Senco Gold and Diamonds, and obviously RG Cellulars. To all friends and family here, RG Cellulars, the most awarded retail and distributor chain of Eastern India. All brands are available. Whatever you need, মানে smartphone ho ki oximeter ho, laptop ho ki Canon camera, anything and everything is just a phone call away. 9831544559 হচ্ছে phone number. 30 minutes delivery guaranteed from RG Cellulars, and they have stores from Gold Park to Chandannagar, from South City Mall to Shiliguri City Center. সব জায়গায় রয়েছে RG Cellulars. Just a call away, and please, it's Sunday, plan your shopping, কারণ পুজো তো আসছে, 100 দিনেরও কম বাকি, অ্যান্ড পুজোতে নিজেকে গিফট করা, সকলকে গিফট করা, সব মিলিয়ে হই হই করে জীবন কাটানো and সকলকে একসঙ্গে নিয়ে জীবন কাটানো, এটাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। and with this আজকে আমাদের মোটিভেটেড এপিসোড হচ্ছে শেষ। hope you had a good enlightening session, and thank you very much once again Dr. Agarwal for all your inputs. With this we conclude today's session. Thank you and have a great Sunday.